Ladies and gentlemen, na wasalimu kwa mara nyingine mchana wa leo. Hujambo. There is leaking information that now the President William Samoei Ruto wakishirikiana na mshauri wake wa karibu sana Kipchumba Murkomen have now decided to ensure that there is an arrest. Yani wanataka kumkamata Rigathi Gachagua, kiongozi wa DCP. Mtazamaji wangu, ni vitisho ambavyo Rigathi Gachagua amekuwa akipatiwa tangia akiwa nchini Marekani baada ya kuleak insecurity issues concerning the Republic of Kenya. Na sasa hivi asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, maafisa kutoka vitengo vya DCI walionekana kustorm Gachagua's homestead in WAMNYORO village, whereby zaidi ya Subaru 8 ziliweza kuonekana katika eneo la WAMNYORO, kilomita 10 kutoka kwake ama kutoka kwa boma lake Gachagua. Na zaidi ya yote, kwenye footages nataka nikuonyeshe kwenye kanda ya leo, mtazamaji wangu, ni kwamba maafisa hao kutoka vitengo vya DCI walionekana kuwa ndani ya Subaru 8, na zaidi ya yote waliweza kutoka na kuzungumza, ambapo CCTV footages zinaonyesha kwamba they stood there, waliweza kunongoneziana na kuzungumza mambo ya kisiri kwa zaidi ya dakika 30. Lakini jambo ambalo lilikuwa linazungumziwa ama kile ambacho walikuwa wanakizungumziwa akijaweza kujulikana hadi sasa hivi. And thereafter walionekana kuzubaa hao maafisa kutoka vitengo vya DCI kuzungumza zaidi ya dakika 30, na vile vile wakaamua kubadilisha mkondo wa safari yao na kutoka katika boma lake Rigathi Gachagua. Je, what is going on? Ni kipi haswa serikali inahitaji kutoka kwa Rigathi Gachagua? Because right now the DCI vehicles and the Subarus are known everywhere. Ujambo na karibu kwenye mwendelezo wetu wa mazungumzo ya leo. Nikupekulie na kufahamisha yale ambayo yanazidi kujiri katika taifa la 254, and thank you for the great support that you are granting this platform. Na siku zote I'm not taking you for granted. Na iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kituo hichi, na kuomba kwa moyo mkunjufu, mtazamaji wangu, ukaweze kulike, kucomment, kushare na ukaweze kusubscribe. That is the most important thing. Na ukaweze kuweka notification bell, and that is the only support that you are giving me. Back to the current stories. Gachagua's arrest attempt today has been revealed. Those are the most breaking trending news highlights that I want to analyze to you today. Taarifa ambazo zinaendelea kushtua Wakenya wengi ni kwamba serikali ya William Ruto inaonekana kutaka kuhangaisha Rigathi Gachagua pamoja na familia yake, na kisa na maana hakijaweza kudhibitishwa na kujulikana. Wakazi kutoka eneo la WAMNYORO wameonekana kumuunga Rigathi Gachagua mkono na kujaribu kumtetea, whereby they have now decided to threaten the government. Wametishia kwamba they are going to demonstrate if anything happens to Gachagua. Remember, after the impeachment of Rigathi Gachagua, he complained and said that President William Ruto want to kill and finish his family. And thereafter, Gachagua claimed and said that if wanataka kumuua, ni heri wamtafute peke yake wakaweze kumaliza na kumuua, lakini awachane na familia yake. Those were the last words that Gachagua gave during the impeachment. Sasa hivi Gachagua ameonekana kufichua siri nyingi katika serikali ya Rais William Samoei Ruto. And therefore, Gachagua akiwa nchini Marekani alionekana kudhibitisha na kutoa siri nyingi za serikali, whereby he said that President William Ruto is linked with the Al-Shabaab goons. Ya kwamba Rais Ruto anafanya ushirikiano wa karibu sana wa kibiashara na kundi kuu la Al-Shabaab. Na zaidi ya yote, Gachagua went forward and said that Rais Ruto kuna wakati fulani aliweza kutembea na kusafiri hadi katika kaunti ya Mandera. Remember, Mandera County is one of the counties that are in a very intense and delicate situation because it is in the border of Kenya and Somalia. And in most cases, these places have always been attacked by the Al-Shabaab goons. Ambapo Gachagua alidai ya kwamba Rais Ruto aliweza kukutana na viongozi watatu wa Al-Shabaab katika kaunti ya Mandera, and therefore they had a special meeting that was held during midnight.
And the question remains, what were they talking about? Lakini Gachagua said they are doing business links. Na vile vile kwenye mwendelezo wa mazungumzo ya Gachagua alisema ya kwamba rais anafanya mazungumzo fulani, like he is in contact with these people, ambapo baada ya the arrest of the 5 chiefs in Mandera County, President Ruto assured Kenyans that those 5 chiefs who were abducted by the Al-Shabaab were safe, and he was going to make a communication so that those 5 chiefs will be released and left free back to Kenya. And of course, this happened. The chiefs were found healthy, the chiefs were found alive baada ya rais kufanya mazungumzo. The question is, how did the government, how did President William Ruto had this communication? How did he access the phone numbers and the communication between the Al-Shabaab and the government of Kenya? Those are the questions that the president and the government of Kenya should be held responsible and answer. On the other side, Gachagua claimed that rais anaendelea kusajili vijana wa Al-Shabaab katika taifa hili la Kenya, na anataka kuwapa vitambulisho na kuwasafirisha katika mataifa mbalimbali ili kuweza kuendeleza uhalifu wa Al-Shabaab na kuteka nyara mataifa mengine. That is the reason, the 3 reasons that I have analyzed and given you that made Gachagua in a very serious threat by the current government led by President William Ruto. And therefore, the Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen declared the arrest of Gachagua immediately after the arrival at Jomo Kenyatta International Airport at JKIA. Na zaidi ya yote, those words were supported by the Deputy President Kithure Kindiki, jambo ambalo lilionekana kuzua mijadala mikali na likaonekana ni jambo ambalo huenda likamshtua Rigathi Gachagua. But Gachagua, with his brave na ugaidi wake na vitisho vyake, he said that he is not going to be threatened by Ruto's government and he is ready to be arrested, and if they have power and authority, because they have everything they can do, he is ready to be arrested. And he announced the flight number, the date, the time, and the period he was going to arrive at JKIA. And of course, he announced during the arrival, Gachagua was never arrested. Jambo ambalo baada ya serikali kutoa vitisho vikali, because those words that were spoken by Rigathi Gachagua are very sensitive concerning the insecurity issues in the current situation in Kenya. There is not even one politician in the Republic of Kenya who can give such kind of insensitive insecurity information without being arrested. But Gachagua till today has been left free without the arrest. Ni jambo ambalo mtazamaji wangu, serikali ilitishia ya kwamba ingemuarrest, but it never arrested this man, simply because remember, Gachagua has been in the government, and wonder serikali it is now fearing that if they are going to arrest this man, wonder can leak more information, more secrets concerning Ruto that are hidden and not known by Kenyans, especially the common mwananchi. And that is why the current government till today it is fearing to expose and ensure that they are going to arrest Gachagua. Ndiposa zile Subaru ambazo zimeonekana katika eneo la WAMNYORO, they are finding ways on how to arrest this man. They are finding ways on how they are going to plan to make this man silent, because Gachagua si mtu ambaye unaweza kumsimamisha na kumstopisha na kumnyamanzisha. Since he arrived in Kenya, ameonekana akifanya kampeni zake kama kawaida, ameonekana akifanya shughuli zake kama kawaida, still he is intimidating and trying to oppose the government. And he is saying that he knows on how to ensure that Ruto is going to serve as a one-term president in the Republic of Kenya. And therefore, what is the reason as to why this government is trying to chase this man? The family right now has claimed that kama wanataka ama kama wanamtaka Rigathi Gachagua, wanataka kumshika ama wako na shida na yeye, then they know where he is. Why should they come during night hours, during dark times, kuzunguka katika boma lake katika eneo la WAMNYORO na vitisho vidogo vidogo? Instead,
they should send him a letter ajisalimishe kwenye vituo vya DCI ama NCIC na kuchunguzwa kutokana na yale mashtaka ambayo serikali huenda inahitaji kumshtaki kuhusiana na matamshi yake ama kuhusiana na makosa yake. Je, do you think this or what is currently going on in Kenya is going to make Ruto in a very safer side? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching our videos. Thank you for keeping intact with our YouTube channel, that is Kenya Gen Z Kenya Media, and continue watching, subscribing and sharing our videos. Let's meet in our next videos.